So let's listen carefully. Pay attention. Very useful session. ఓకే. సో వెరీ రియలిస్టిక్గా ఉంటుంది. క్లియర్గా లిజన్ చేయండి. ప్రతి టాపిక్ని కూడా ఇంట్రెస్టింగ్గా వినండి. సబ్జెక్ట్ వచ్చేస్తుంది. సో ఆఫ్టర్ 40 minutes యూ విల్ ఫీల్ లైక్ ఎస్ టుడే ఐ లెర్న్ సంథింగ్. రియలిస్టిక్గా కొంచెం లెర్న్ చేసిన ఫీల్ వస్తుంది. ఓకే, ఫైన్. లెట్స్ గెట్ స్టార్ట్. సో టుడే వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ Azure Storage Account. Okay, so in web app we have some topics we'll be discuss while we completed one storage account. So private endpoint for very common for storage account and web app and keyword and Kubernetes and ACR, AKS, all this. సో ఒక క్లాస్ చెప్తే చాలు దానికి. కాబట్టి అన్నీ అయిపోయినాక ప్రైవేట్ ఎండ్ పాయింట్ చెప్తాను. వెరీ యూస్ఫుల్. ఓకే, సో టుడే ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ Azure Storage Account. So this is storage account. Okay. So in Azure, this is a storage account, storage center. From the storage center only we are going to create the Azure storage account. Before going to create provision, we should be know what is Azure storage account, why do you use Azure storage account, and why the customers are recommending this storage account. Okay. See guys, this is Microsoft Azure Cloud. Okay. This is Microsoft Azure Cloud. Inside the Azure Cloud, basically we are going to create one storage like this. ఖచ్చితంగా మీరు స్టోరేజ్ అకౌంట్ని క్రియేట్ చేస్తారు రియల్ టైంలో. సో దీన్ని ఎందుకు ఎందుకు తెలుసుకోవాలి? బేసిక్గా ఒకటి, రియల్ టైం ప్రాజెక్ట్లో మీరు దీని మీద వర్క్ చేస్తారు, అందుకు తెలుసుకోవాలి. ఇంకోటి, మీరు జాబ్ రావాలంటే ఇంటర్వ్యూ క్లియర్ చేయాలి. ఆ ఇంటర్వ్యూలో దీని మీద క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు, అది కూడా రియల్ టైం సినారియో బేస్డ్. ఓకే, కాబట్టి మీరు తెలుసుకోవాలి. అవన్నీ నేను చెప్పేస్తాను. ఓకే, సో అదర్ స్టోరేజ్ అకౌంట్. ఫస్ట్ క్వశ్చన్, imagination must and should record here. So you are in one company, XYZ company. You are in one project, XYZ project. For example, you are in Cognizant project, Cognizant company. Okay. And you are in McLaren project. Okay. You are in McLaren project. In that project, you managing approximately 20 storage accounts. Storage account 1, 2, 3, so on. 20 storage accounts you are going to manage. సో హియర్ ఇమాజినేషన్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అని చెప్పాను. ఖచ్చితంగా మీరు కంపెనీలో ఉన్నారు, ఒక ప్రాజెక్ట్లో ఉన్నారు, టీంలో ఉన్నారు. ఆ టీంలో మీరు ఇన్ని స్టోరేజ్ అకౌంట్ని మెయింటైన్ చేస్తున్నారు. యాక్చువల్గా పవర్ గాన్ అయింది. ఎనీవే చూద్దాం, వస్తూ ఉంటుంది. సో ఇన్ ద స్టోరేజ్ అకౌంట్, basically what you are going to do, nothing guys, just customers are giving applications data like this, you are going to upload like this. Like they will provide blob data, they will provide file share data, they will provide queues, they will provide tables also. So these type of 4 types of data services are available in the Microsoft Azure Cloud. Imagine. So you are in one company, one project. In the project, 20 storage accounts are there. In that, one storage account clear as a person, any storage accounts common account, you have to maintain like that according to business need. So that you should learn storage account. Okay. Na? So storage account, basically, why do you use this one, guys? In the project, basically, we are going to use storage account for the customer to store their data. కస్టమర్ డేటాని ఇక్కడ స్టోర్ చేయడానికి స్టోరేజ్ అకౌంట్ వాడుతాము. ఓకేనా? సో వైట్ ఇస్ అ స్టోరేజ్ అకౌంట్? బేసికలీ ఇట్ కెన్ బి యూజ్డ్ ఫర్ స్టోర్ ద హ్యూజ్ అమౌంట్ ఆఫ్ డేటా, దట్ టు ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ డేటా, either structured data or unstructured data, either audio, video, text, image, any kind of data we can store in the Azure storage account. Approximately, what is what is the maximum size? 500 TB, not a GB. Maximum size 500 TB. If you want, even you can extend also. Okay, understood? So basically, మీ మైండ్లోకి రావాలి. Why do you use storage account? అంటే storage account, చూడండి, just it is a account in the cloud for the customers, which can use it to store the huge amount of data, any kind of data, unstructured data, either audio, video, text. Maximum size is 500. If you want, you can extend also, so that we can use. ఎందుకు ఇక్కడ స్టోర్ చేస్తారు? బేసికలీ కస్టమర్ బిజినెస్. Suppose I have business. I am giving class. I am giving videos, notes,
supports everything. So my information I don't want to store in my laptop because my laptop might be corrupt anytime. So in order to make sure our data safe, in order to make sure our data available to the joining students. Okay. So in order to give access from anywhere over the internet, safe and secure, flexibility, reliability, durability, accessibility, highly availability, so that we are going to use Azure Storage account. అంటే ఏం లేదండి, కస్టమర్ డేటాని ఈ క్లౌడ్లో పెట్టేసి వాళ్ళకి యాక్సెస్ ఇస్తే ఎక్కడి నుంచైనా వారు యాక్సెస్ చేయొచ్చు. ఆ డేటా మరి సెక్యూర్డ్, సేఫ్ అండి. ఆ డేటా లాస్ కాదు. ఆ డేటా ఇలా అవైలబుల్లో ఉంటుంది. ఆ డేటా అట్లాగే విత్ స్టాండ్లో ఉంటుంది. ఆ డేటా డ్యూరబిలిటీ ఉంటుంది. తర్వాత ఇంకో బెస్ట్ ఆప్షన్ ఏంటంటే కాస్ట్ అనేది ఆప్టిమైజ్డ్, అఫోర్డబుల్ అనమాట. ఓకేనా? ఏడబ్ల్యూఎస్ కంటే కొంచెం చీప్గానే ఉంటుంది. అండర్స్టూడా? ఇన్ని ఫీచర్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి అజూర్ స్టోరేజ్ అకౌంట్ని కస్టమర్స్ అడుగుతారు. ఇక్కడ మనం ఇష్టం వచ్చినట్టు చేయము. Customers will be recommending. Customers are going to be requesting you, hey, cloud engineer, could you please provide one storage account because I have business data. I want to store inside the cloud and then I can access. Please grant me. Please provide me. Please provision the one storage account like this. They will ask up to 20 storage account in the project. So imagination is important. You should be cognizant of the Azure cloud information. You should be cognizant of the Azure storage account activities if you are working on any company. కాగ్నిజెంట్ అంటే తెలిసి ఉండడం అండి. కాగ్నిజెంట్ అంటే కంపెనీ, తర్వాత కాగ్నిజెంట్ అంటే తెలిసి ఉండడం, తెలుసుకుని ఉండాలి. ఓకేనా? Fine. So in the Microsoft Azure Cloud, one storage account is there. This storage account basically used for store the huge amount of data, any kind of data, unstructured structured data, either audio, video, text, image inside the Azure Cloud. If you store it inside the Azure Cloud by using URL, we can access from anywhere from our laptop by sitting across the world. You can sit in your home. You can access from your laptop from the browser. It will be safe and secure, easily access. ఎగ్జాంపుల్, బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్, ఇప్పుడు నా డేటాను ఎక్కడ పెడుతున్నానండి? గూగుల్ డ్రైవ్లో పెడుతున్నాను అంటే గూగుల్ అకౌంట్ అది. అంతే కదా? గూగుల్ డ్రైవ్లో పెడుతున్నాను. నా వీడియోస్ మీకు ఇచ్చేస్తున్నాను. మీ ఇంట్లో నుంచి కూర్చొని మీరు హ్యాపీగా యాక్సెస్ చేస్తున్నారు. బికాస్ ఆఫ్ ఇట్ ఈస్ క్లౌడ్. ఓకే. సిమిలర్లీ ఇక్కడ 15 GB ఉంటుంది గూగుల్ డ్రైవ్. కానీ 5 స్టార్ హోటల్ అనుకోండి, చాలా డేటా కావాలి. సో అలాంటి వాళ్ళు క్లౌడ్లో స్టోరేజ్ అకౌంట్ అడుగుతారు. క్లియరా? పిక్చర్ క్లియర్. ఓకే. సో ఇక్కడ మీరు ఒక కంపెనీ పనిచేసేటప్పుడు ఆ, అట్లాంటి కస్టమర్స్ వచ్చేసి నాకు ఒక స్టోరేజ్ అకౌంట్ ఇవ్వవా అని అడిగితే అప్పుడు స్టోరేజ్ అకౌంట్ క్రియేట్ చేసి ఇవ్వాలి. సో జస్ట్ వర్క్ ఏముంటుందంటే జస్ట్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు అజూర్ పోర్టల్. యూ షుడ్ గైస్, అందరికీ అజూర్ పోర్టల్ ఉండాలి. క్రియేట్ చేసుకోండి. కావాలంటే వీడియో కూడా పెడతాను, ఇంకోసారి క్రియేట్ చేసుకోండి, ప్రాక్టీస్ చేయండి. సో ఒక స్టోరేజ్ అకౌంట్ క్రియేట్ చేసి ఇచ్చేయాలి వాళ్ళకి, అంతే. వాళ్ళు డేటాని స్టోర్ చేసుకుంటారు, మాతోనే అప్లోడ్ చేపిస్తూ ఉంటారు. ఇంత బేసిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ తెలియాలి ఫస్ట్. తర్వాత ఇంటర్వ్యూ పర్పస్ వస్తుంది, అది కూడా నేర్చుకోవాలి. సో టెల్ మీ, వై డూ యూజ్ అ స్టోరేజ్ అకౌంట్? Storage account support huge amount of data and support any kind of data, and it is availability, flexibility, reliability, durability, accessibility, and cost optimization also. So that we can use storage account. It's a fully managed platform managed service. Everything and maintained by Azure. Just we are going to maintain data storage and data accessing. That's it. Like patching, security, everything can maintain by Microsoft Azure. So that we are using Azure storage account. That's it. Tell me how many storage account you are managing in your project. In my project, I'm managing 20 storage account. 20 storage account I'm managing. Who is the customer? UK customer, American customer. McLaren, I think UK. McLaren. Or else you say USA అనుకుందాం. McLaren. And who is the customer? External customer. Who is that? McLaren customer. For purpose? Car related, automotive products related information we are going to store in the Azure storage account. They're asking, we are giving that shit. My role is just what in the platform, in the cloud, I'm creating storage account and giving them access. Best information. ఓకే. మీరు చేస్తున్నట్టు ఫీల్ అవ్వాలి. వాళ్ళు వాళ్ళు అడుగుతున్నారు, మీరు చేస్తున్నారు. ఓకే. సో హౌ డు యూ ఇంటరాక్ట్ విత్ దెమ్? త్రూ టీమ్స్ కాల్. హౌ డు యూ గెట్ ద రిక్వైర్మెంట్ ఫ్రమ్ దెమ్? సర్వీస్ నౌ టికెటింగ్ టూల్.
You have to say, hey, which ticketing tool you are using? Service now. How do you came to know the requirement every day? Every day we are getting ticket from the service now. We are checking tickets in the bucket. How many tickets are today getting? We are checking open ticket, pending ticket, closed ticket, reserved tickets are there. According to business need, we are taking tickets and we are assigning ourselves and we are resolving that in such a way that you have to explain. Okay. What is your team size? 20 members, L1, L2, L3. Are you a member of the team or individual contributor? Are you only one person? No. In my company, I am the team member. We have 20 members. Team strength is 20. L1, L2, L3. I am a L2 engineer, senior cloud engineer. L1 10 members, L2 5 members, L3 5 members. I am L2 engineer. We are working on rotational shift. Each shift having 7 members. In such a way that you have to say, ఇవంతా రియలిస్టిక్ అండి. ఓకే రైట్. సో ఇప్పుడు స్టోరేజ్ అకౌంట్ మీద వాళ్ళు అడిగారు. సో నా ఐఎమ్ గోయింగ్ టు క్రియేట్ స్టోరేజ్ అకౌంట్. సో ఎలా వస్తుంది టికెట్ అది కూడా చెప్పేస్తా. చెక్ లిస్ట్ వస్తుంది, టికెట్ వస్తుంది. హలో క్లౌడ్ ఇంజనీర్, వీఆర్ ఫ్రమ్ మెక్లారన్ ప్రాజెక్ట్. We need one storage account. Could you please provision? So, because of purpose, because of our project having huge amount of data, I want to store it. Please grant it. ఈ విధంగా సర్వీస్ టికెట్ వస్తుంది. అప్పుడు టికెట్ అసైన్ చేసుకోవాలా, క్రియేట్ చేయాలి. సో నౌ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు స్విచ్ ఓవర్ టు ద మైక్రోసాఫ్ట్ అజూర్ ప్లాట్ఫామ్ పోర్టల్. ఇట్ ఈస్ ఆల్సో కాల్డ్ ARM, Azure Resource Manager, Azure Web Console, Azure Portal. Okay, and switch over to the Azure storage, Azure Portal, and you can search here Azure Storage. Everything it will be available here. It's a global search. Every resource, every service it here available. Okay, storage account, or else you have in the favorites you have storage account. You can search. So it's come like this. You can hit on that. So it will open one page. It will ask some details to build. You are going to building storage account in the platform where in the cloud, guys. క్లౌడ్లో స్టోరేజ్ అకౌంట్ని బిల్డ్ చేస్తున్నారు. బిల్డ్ చేయడం అంటే ఇప్పుడు ఊరికి బిల్డ్ చేయడానికి అవుతుందా? దానికి కావాల్సిన ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలి. ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ ఎవరు ఇస్తారంటే సొల్యూషన్ ఆర్కిటెక్ట్ ఇస్తారు ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ద చెక్ లిస్ట్. నో నీడ్ టు రైట్ యువర్ సెల్ఫ్. ఇక్కడ మా ఇష్టం వచ్చిన ప్రతిదీ కూడా ఉంటుందండి రెడీమేడ్ క్లౌడ్లో. ఏమంటే ప్రొసీజర్ తెలియాలి. ఇప్పుడు ఏ సబ్స్క్రిప్షన్ పెట్టాలి అనేది ఇలా సెలెక్ట్ చేస్తాం ఇక్కడ ఇక్కడ. కానీ రియల్ టైంలో చాలా సబ్స్క్రిప్షన్స్ ఉంటాయి. అప్రాక్సిమేట్లీ 10 ఉంటాయి, 12 ఉంటాయి. చెప్పొచ్చు కూడా. హౌ మెనీ సబ్స్క్రిప్షన్స్ యువర్ మేనేజింగ్? 12. రియలిస్టిక్గా ఉంటుంది. మీరు ఒకటే అని చెప్పకూడదు. 12 సబ్స్క్రిప్షన్స్ ఉన్నాయి. బికాస్ ల్యాండింగ్ జోన్స్, దోస్ ఆర్ ఆల్ ల్యాండింగ్ జోన్స్. ఓకే, 12 సబ్స్క్రిప్షన్స్ ఉన్నాయి. రిసోర్స్ గ్రూప్, పర్టికులర్ రిసోర్స్ గ్రూప్ అంటే దీని మీనింగ్ ఏంటంటే చెప్తాం క్లియర్గా, నిదానంగానే పర్ఫెక్ట్గా కొంచెం క్లియర్గా నేర్చుకోండి. సో దిస్ ఈజ్ అజూర్ క్లౌడ్ సబ్స్క్రిప్షన్ గైస్. Inside the subscription, basically, you have multiple resource groups like uh, resource 1, resource group 1, resource group 2, resource group 3 to managing purpose, to segregating, to analyzing, to organizing, to better management purpose. We are going to grouping the resources at one place. గ్రూప్ చేసుకుంటారు. కస్టమర్ అడిగే రిసోర్సెస్ అన్నిటిని ఒక దాంట్లో పెట్టుకుంటే మంచిది. అంతే కదా. సెగ్రిగేటింగ్ అంతే, సెగ్మెంటింగ్. అంటే ఈ విధంగా సబ్స్క్రిప్షన్ ఉంటుంది. ఒక సబ్స్క్రిప్షన్ ఇలాంటివి 10 సబ్స్క్రిప్షన్స్ ఉండొచ్చు, 8 ఉండొచ్చు, 6 ఉండొచ్చు, 12 ఉండొచ్చు. యూ క్యాన్ ఏదో ఒక ఫిగర్ చెప్పేసాను. 8 సబ్స్క్రిప్షన్స్ ఉన్నాయండి మా ప్రాజెక్ట్లో. ఇట్లా చెప్పిన వర్క్ చేసినట్టు ఉండాలి. వాళ్ళకి తెలుసు మీరు చేయలేదని, కానీ నాలెడ్జ్ని వాళ్ళు బేర్ చేస్తారు ఖచ్చితంగా. ఈవెన్ ఒక 5 days 1 week ago మంతేష్ జాయిన్ అయ్యాడు కదా. అబ్బాయి ఎక్స్పీరియన్స్ లేదు. బికాస్ లెర్న్ వెల్, లెర్న్ వెల్, ఈ ప్రాక్టీస్ వెల్. అంత ఇమాజినేషన్తో బాగా లెర్న్ చేసి టెక్నికల్గా డెలివర్ చేయడం వచ్చేసింది. కాబట్టి ఇది చేసుకున్నాం. ఓకేనా. ఇక్కడ కూడా అంతే. సో నాలెడ్జ్ ఉండాలి. మీరు చెప్పేది ఏదైనా కూడా ఖచ్చితంగా అది ఎఫెక్టివ్గా ఉండాలి. ఫైన్. సో ఇన్ ద అజూర్ క్లౌడ్ you have one subscription. Inside that resource group is there. So you must and should be mention any one resource group according to the client requirement. For example, McLaren resource group, I'm keeping. McLaren subscription, I'm keeping. Okay. So ఎందుకంటే ఒక్కొక్క కస్టమర్ ఎక్కడ నుంచి వచ్చి ఉంటారు, అకార్డింగ్ టు దెమ్ వీఆర్ గోయింగ్ టు గ్రూపింగ్ ద రిసోర్స్ ఆఫ్ వన్ ప్లేస్. దట్ ఈస్ కాల్డ్ రిసోర్స్ గ్రూప్. ఇట్ కెన్ బి యూజ్డ్ ఫర్ మేనేజింగ్ ద రిసోర్సెస్ ఈజీలీ. Okay. So that we are using resource group. Now
You can understand what is subscription. It's an agreement between user, means our administrators, and Microsoft. Without subscription, we cannot access the resources. అజూర్ క్లౌడ్ ప్లాట్ఫామ్లో రిసోర్సెస్ని యాక్సెస్ చేయాలంటే మనకు సబ్స్క్రిప్షన్ కావాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్, మనకు సబ్స్క్రిప్షన్ లేకుండా మనం టీవీలో ఛానల్ చూడడానికి అవుతుందా? యాక్సెస్ చేయలేము. ఇక్కడ కూడా అంతే. అజూర్ అకౌంట్లో ఏదైనా, అజూర్లో ఏదైనా పని చేయాలంటే ఫస్ట్ వీ నీడ్ సబ్స్క్రిప్షన్, పర్టికులర్ సబ్స్క్రిప్షన్. దట్ సబ్స్క్రిప్షన్ పే యాజ్ యు గో సబ్స్క్రిప్షన్. ఫర్ feature purpose, we are using different types of subscriptions. Mostly every company we are using pay as you go subscriptions. సబ్స్క్రిప్షన్ వన్ పేరు ఇది అంతే, కానీ ఇది పే యాజ్ యు గో సబ్స్క్రిప్షన్. ఓకేనా? ఇక్కడ ఫ్రీ ట్రయల్ నేను తీసుకుంటాం అనమాట, కానీ రియల్ టైంలో పే యాజ్ యు గోనే ఉంటుంది, గమనించాలి. ఓకే. సో సబ్స్క్రిప్షన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ అన్ అగ్రిమెంట్ బిట్వీన్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ ఆర్ యూజర్ అండ్ మైక్రోసాఫ్ట్ Azure in order to access the resources, to create, to manage, to build. That's it. Resource group is also nothing but a container which holds a related resources at one place to manage simplification purpose. That's it. సో వాట్ ఈస్ హైరార్కీ ఆఫ్ ద అజూర్ క్లౌడ్ అంటే, చూడండి, అజూర్ క్లౌడ్లో హైరార్కీ ఎలా ఉంటుందంటే, గైస్, ఇది దిస్ ఈస్ అవర్ ల్యాప్టాప్. బేసికలీ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు వర్క్ ఆన్ ద ప్లాట్ఫామ్, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వీ నీడ్ సబ్స్క్రిప్షన్. అజూర్ అకౌంట్, ఇన్సైడ్ ద అజూర్ అకౌంట్ వీ నీడ్ సబ్స్క్రిప్షన్. Inside the subscription, we need resource groups. Inside the resource group, we have resources. Those are IaaS resources, PaaS resources, SaaS resources. That's it. And network resources. This hierarchy of the Microsoft Azure Cloud must and should needed. In the interview, they will ask, hey, tell me what is hierarchy of the Azure Cloud. This is account. After inside the account, we have multiple subscriptions. Take one subscription. Inside the subscription, we have resource groups. Inside the resource group, we have resources. Those resources are classified into three types: IaaS and PaaS and networking and SaaS. That's it. Understood? Being as administrator, you must and should need this one. You must and should know this concept. What is hierarchy? ఎలా ఉంటుంది hierarchy? Azure platform లో పనిచేయాలంటే, so first you need account that is called Azure portal. From the browser, you should be create account. From the account, you should be take one subscription that is called trial. Free trial subscription తీసుకోవచ్చు, లేదంటే pay as you go. So how many subscriptions are there? Free, pay as you go, enterprise, and student pass also. Mostly companies pay as you go using because it is affordable. కాస్ట్ ఆప్టిమైజేషన్ ఉంటుంది. ఎంత యూజ్ చేస్తే అంత పే చేస్తామండి. దట్స్ ఇట్. ఓకేనా? ఎన్ని కవర్ అయినా చూడండి. టెల్ మీ, వాట్ ఈస్ సబ్స్క్రిప్షన్? వాట్ ఈస్ దిస్ వన్? Subscription is nothing but a agreement between user and Microsoft Azure Cloud Platform, which is basically used for accessing the resource. So without this, we can't access. We cannot work, so that we can use. What is resource group? Segmentation purpose, in order to simplification purpose, in order to understand the resources. It's a container which holds a related resource at one place, easy to manage, so that we can use resource group. What is hierarchy? Hierarchy is account and storage. Azure Cloud account, it's a portal. Inside the account, we have subscriptions. Inside the subscriptions, we have resource groups. Inside the resource group, we have resources. Those resources are classified into three types. One is IaaS, PaaS, SaaS, and network also. Network is a basic for every. సింపుల్ వచ్చేస్తుంది. ఇలా చెప్పడం రావాలి. అల్టిమేట్లీ ఎవ్రీ పర్సన్ నీడ్ జాబ్ కోసమే కోర్స్ చేస్తారు. ఫస్ట్ గెయిన్ చేయాలి నాలెడ్జ్, ఆ నాలెడ్జ్తో జాబ్ కొట్టాలి కదా. కాబట్టి ఇవన్నీ ఎందుకు చెప్తానంటే, ఇది ఉంటేనే, మళ్ళీ ఊరికి చెప్పుకొని పోతే ఏమి రాదు. సి ఎందుకు, మనకు రూట్ పాయింటే ఇంటర్వ్యూ. జాబ్ రావడానికి, ఐటీలో జాబ్ రావడానికి రూట్ పాయింట్ ఇంటర్వ్యూ. కాబట్టి ఇంటర్వ్యూని మీరు ఫోకస్ చేయాలి. ఆ ఇంటర్వ్యూ కూడా ఎలా ఉంటుంది, రియల్ టైం ప్రాసెస్లో నువ్వేం చేస్తావో దాన్నే అడుగుతాడు. కాబట్టి ప్రతిదీ లెర్న్ చేయాలి. నేను చెప్తాను, ప్రతిదీ లెర్న్ చేయండి, ఈజీగా కొట్టేస్తారు. సో ఫ్రమ్ యువర్ Azure, from your laptop, from the browser, you have to create account. Inside the account, we have one subscription. Inside the subscription, we have resource group. Inside the resource group, resources are available. Same thing here. చూడండి, ఈ రిసోర్సెస్ అన్ని ఎలా వచ్చినాయండి? ఇవన్నీ రిసోర్సెస్ చూడండి, ఇవన్నీ ఐఆర్స్ రిసోర్స్ అన్ని ఇంక్లూడ్ అయినాయి. కానీ షుడ్ నో ద సెగ్మెంటేషన్, ఐఆర్స్, పాస్, సాస్ అండ్ నెట్వర్కింగ్. క్లియర్? ప్రతిదీ కూడా మీకు తెలియాలి కాబట్టి నేను అలా చెప్తున్నాను. ప్రతిదానికి కూడా ఆన్సర్ చేయడం రావాలి. వాట్ ఇస్ ద టికెటింగ్ టూల్? సర్వీస్ నౌ. వాట్ ఇస్ ద ప్రాజెక్ట్? XYZ. వాట్ ఇస్ ద కంపెనీ? Cognizant. What is the team size? 20. How do you come to know the requirement? By checking every bucket, ServiceNow ticketing tool. How do you interact with the users, customers, team member?
Teams call. So daily, what are the tools you are using? First, Teams, Outlook, ServiceNow, Azure Portal. What are the deployment tools available in Microsoft Azure? In the Microsoft Azure, not only Portal, like Portal also, guys, we even have PowerShell, guys. PowerShell లో కూడా క్రియేట్ చేస్తారు. అజూర్ సిఎల్ఐ చెప్పాలి ఇవన్నీ ఉంటాయి. అండ్ టెరాఫార్మ్ ఫేమస్. అజూర్ డెవాప్ సిఐసిడి పైప్లైన్స్, ML pipelines, and ARM templates. ఓకే. అండ్ బైసెప్ ఆల్సో. ఇవన్నీ నేర్చుకోవాల్సిన అవసరం లేదండి. ఓకే. నీ కాన్సెప్ట్ ఉండాల్సింది పోర్టల్ లెవెల్‌లో. తర్వాత టెరాఫార్మ్ ఒకటి వస్తే చాలు. డన్. No, no, no. So now another question for the interview. Tell me how many types of models. I ask answers. Tell me how many types of deployments. ఇప్పుడు మీరు క్లౌడ్‌లో పని చేయాలంటే మీకు ఊరికే ఏం పని అంటే మీకు క్రియేట్ చేస్తారు. ఇక్కడ క్లౌడ్ అండి. See, this is Microsoft Azure cloud, right? Inside the cloud, you are going to create storage account, right? You are going to create storage account. 1 minute, guys. I got. Hello. Okay. రైట్. సో, ఈ ప్లాట్‌ఫార్మ్ మీద మీరు పని జేయాలంటే ఖచ్చితంగా మీకు అజూర్ పోర్టల్ కావాలి. రైట్. సో, దేర్ ఆర్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ సర్విస్ మోడల్స్. సో, ఇ ఇప్పుడు ఏం పని? క్రియేషన్, బిల్డింగ్, ప్రొవిజనింగ్, మేనేజింగ్, మానిటరింగ్ ఇవన్నీ మీరు పని జేయాలంటే మనకు ఒక యాక్సెసింగ్ ప్లాట్‌ఫార్మ్ కావాలి. అది ఫస్ట్ ప్లాట్‌ఫార్మ్ ఏది? అజూర్ పోర్టల్. దిస్ ఈస్ ఎ పోర్టల్.కామ్. సో, సెకండ్ వన్ ఈజ్ పవర్ షెల్, టెరాఫార్మ్ అన్ని విజువల్ స్టూడియో కోడ్‌లోనే యూజ్ చేస్తాం. ఒకటి టెరాఫార్మ్, ఇంకోటి పవర్ షెల్. ఇక్కడ కూడా క్రియేట్ చేస్తాం. సో ఇంటర్వ్యూ క్వెషన్స్ అడుగుతారు. టెల్ మీ అజూర్ ఆఫరింగ్ హౌ మెనీ టైప్స్ ఆఫ్ డిప్లాయ్‌మెంట్ టూల్స్ క్రియేట్ చేయడానికి టూల్స్ ఏవేవి ఉన్నాయి? పోర్టల్, పవర్ షెల్, సిఎల్ఐ, ఏఆర్ఎం టెంప్లేట్స్, టెరాఫార్మ్, బైసాప్, అజూర్ సిఐసిడి ఇవన్నీ ఉన్నాయని చెప్పాలి. ఓకేనా? సో బట్ ఐ యామ్ వెరీ ఫెమిలియర్ విత్ పోర్టల్ అండ్ టెరాఫార్మ్. దట్స్ ఇట్. ఓకే. సో ఇప్పుడు స్టోరేజ్ అకౌంట్ బిల్డ్ చేయాలి కదా! అదే చెప్పాను కదా ఇందాక. నువ్వు ప్లాట్‌ఫార్మ్‌లో పని చేయాలంటే ఫస్ట్ పోర్టల్ కావాలా? ఆ పోర్టల్‌ని ఏదో ఒక సర్విస్ అడుగుతారు. టుడే వాట్ ఈస్ ద సర్విస్? అజూర్ స్టోరేజ్ అకౌంట్. యూ నో వాట్ ఈస్. యూ నో వై ఆల్సో. Now, how do you build it? So I'm going to Azure portal and navigate storage account, hit on the create button. It will open one page, it will ask some details. By following checklist. Even checklist లో ఉంటది. ఏ సబ్స్క్రిప్షన్ మెన్షన్ చేయాలి. 10 ఉంటాయని చెప్పాం కదా! సెలెక్ట్ చేయాలి. ఎన్నో రిసోర్స్ గ్రూప్స్ ఉంటాయి. పర్టిక్యులర్ రిసోర్స్ గ్రూప్, కస్టమర్ రిలేటెడ్ ఒక రిసోర్స్ గ్రూప్‌ని క్రియేట్ చేయొచ్చు. లేదంటే ఇప్పుడు మెక్లారన్ రిసోర్స్ గ్రూపా? యెస్. మెక్లారన్ ఆర్‌జీపీ అని ఇచ్చేస్తాం. డెవలప్‌మెంట్. ఇది నష్టపూర్వకంగా ఇస్తున్నాను. బట్ ఇన్ రియల్ టైమ్ ఇన్ ద చెక్‌లిస్ట్ ద నేమింగ్ కన్వెన్షన్ విల్ ఆల్సో దేర్. బై ఫాలోయింగ్ దట్ యూ కెన్ మెన్షన్ హియర్. ఆల్రెడీ ఉంటే సెలెక్ట్ చేయండి. లేదంటే క్రియేట్ చేయండి. ఇట్లా ఎవ్రీథింగ్ మీరు లెర్న్ చేయాలి. ఓకే. సో ఐ యామ్ ఫాలోయింగ్ చెక్‌లిస్ట్. బై ఫాలోయింగ్ చెక్‌లిస్ట్ ఐ యామ్ గివింగ్ ద ఇన్ఫర్మేషన్. ఓకే. చెక్‌లిస్ట్‌లో సబ్స్క్రిప్షన్ ఉంది. చెక్‌లిస్ట్‌లో ఇది ఉంది. ఓకే. మెన్షన్ చేశా. దెన్ నేమింగ్ కన్వెన్షన్ మెక్లారన్ స్టోరేజ్ డెవ్. ఓకే. సో, ఈ విధంగా ఇది ఓన్లీ ఆల్ఫాబెట్స్‌ని అలో చేస్తది స్టోరేజ్ అకౌంట్. లైక్ థిస్. మెన్షన్ చేసా స్టోరేజ్ అకౌంట్ వాళ్ళకే. మెక్లారెన్ కస్టమర్ కోసం స్టోరేజ్ అకౌంట్ పెడుతున్నా. ఇది 500 జీబీ డేటా సర్వీస్ ఇస్తది వాళ్ళకి. సో, యూ కెన్ మెన్షన్ ఎనీ రీజియన్స్. ఓకే. వేరే చోట ఎక్కడైనా ఎందుకంటే ఫ్రీ ట్రయల్ అండి. చాలామంది యూజ్ చేస్తున్నారు కాబట్టి కోట అయిపోతది. అన్‌యూజ్డ్ రీజియన్‌ని నేను సెలెక్ట్ చేస్తాను. సౌత్ కొరియా. యాహ్! ఇది సెలెక్ట్ చేస్తా. అన్‌యూజ్డ్ రీజియన్. సో, ప్రైమరీ సర్వీస్ బ్లాబ్ ఎక్కువగా ఖచ్చితంగా రిఫర్ చేస్తారు. బ్లాబ్ అంటే ఫ్లెక్సిబుల్ అండి అది. ఓకే. ఎనీ టైప్ ఆఫ్ డేటా, అన్‌స్ట్రక్చర్డ్ డేటా, ఆడియో, వీడియో ఇట్ కెన్ బి యాక్సెస్ ఫ్రమ్ హెచ్‌టిటిపిఎస్ ప్రోటోకాల్ ఓవర్ ద బ్రౌజర్. ఫ్లెక్సిబుల్, హై స్పీడ్. హ్మ్. మంచిగా ఉంటది. ఓకే.
Right. So I'm giving subscription resource group name reason and primary type performance always use standard. Okay. And premium is a very high cost for production is best. This is a development type standard. So tell me how many types of performance types storage account. Performance types are standard premium. Standard moderate speed, premium high speed. Premium having low latency, standard having more latency. Cost premium is high, standard low cost. That's it. Standard having low performance because it has IOPS more or less IOPS internet input output operations per seconds read rate operations per seconds little bit low comparatively low but premium high. Example మన డిస్క్ ఉంది సూపర్ కంప్యూటర్ చూసింటారు మేబీ వినింటారు సూపర్ కంప్యూటర్లో అసలు లాటెన్సీ అనేది ఉండదని అది ప్రీమియం అవుతారు అంటే ఇప్పుడు ఏదైనా డేటాను స్టోర్ చేస్తుంది స్పీడ్గా స్టోర్ చేసుకుంటుంది మీరు కాపీ పేస్ట్ చేస్తారు కదా సెకండ్లో 1 GB అయినా స్టోర్ అయిపోతుంది తర్వాత ఓపెన్ చేస్తారు ఇంతకుముందు ఓపెన్ చేస్తే లోడ్ అవుతూ తిరుగుతూ తిరుగుతూ ఓపెన్ అవుతుంది ఇది లాటెన్సీ ఇటువంటివి ఉండవు దీంట్లో ప్రీమియంలో అంటే స్టోరేజ్ అంటే వాళ్ళది కదా వాళ్ళ డేటా ఇస్తూ ఉంటారు మనం స్టోర్ చేస్తూ ఉంటాం వాళ్ళు యాక్సెస్ చేస్తుంటారు స్పీడ్గా యాక్సెస్ చేయాలి వెయిట్ చేయకూడదు అది ఓకే ఎనీవే ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ ఆపరేషన్స్ పర్ సెకండ్స్ చాలా చాలా స్పీడ్ ఉంటుంది ఓకేనా దెన్ కమింగ్ టు ద రిడండెన్సీ స్టోరేజ్ అకౌంట్లో మైక్రోసాఫ్ట్లో రిడండెన్సీ సర్వీసెస్ ఉంటాయి అవి ఏంటంటే బ్యాక్ ఎండ్లో మల్టిపుల్ కాపీస్ క్రియేట్ చేపిస్తుంది ఈ రిడండెన్సీ ఆఫీస్ వైపు బికాస్ ఆఫ్ హై పర్ఫార్మెన్స్ పర్పస్ మీన్స్ హై అవైలబిలిటీ పర్పస్ ఏదైనా డేటా సెంటర్ ఫెయిల్యూర్ అయితే ఏదైనా ర్యాక్ ఫెయిల్యూర్ అయితే డేటా షుడ్ బి అవైలబుల్ సో దట్ redundancy services offered by Microsoft Azure inbuilt it will be available in the Microsoft Azure. Okay, so zone redundancy I'm going to use. Why? Because if I create this storage account, whatever this storage account, right? This is storage account. If I create this, I'm using zone redundancy where in the Mexico Central. అంటే అజూర్ క్లౌడ్లో డేటా సెంటర్ అనేది మెక్సికోలో పెడుతున్నప్పుడు ఆ డేటా సెంటర్లో అంటే ఇప్పుడు మనం ఈ ప్లాట్ఫామ్ మీద పనిచేస్తున్నాం అంటే బేసికలీ మైక్రోసాఫ్ట్ అజూర్ హ్యావింగ్ డేటా సెంటర్స్ అక్రాస్ ద వరల్డ్. So I am storing this storage account where? In Mexico. I'm creating this storage account. Account I'm creating in Mexico. ఒక బాక్స్ క్రియేట్ చేస్తున్నా అక్కడ డేటా సెంటర్లో ఆ మెక్సికోలో నేను ఇలా సెలెక్ట్ చేశాను అనుకో 3 బాక్సులు క్రియేట్ అవుతాయండి. జోన్ 1 జోన్ 2 జోన్ 3. సో ఇలాంటివి మీకు తెలుసుకోవాలి క్లియర్గా ఓకేనా. సో క్లౌడ్లో ఒక అకౌంట్ని నేను బిల్డ్ చేస్తున్నా ఎక్కడంటే మెక్సికోలో సెంట్రల్ మెక్సికోలో ఒక బాక్స్ క్రియేట్ అవుతుంది అది 500 GB వరకు స్టోరేజ్ అవుతుంది కస్టమర్ డేటా అందులో స్టోర్ చేసుకోవచ్చు. ఆ మెక్సికోలో నేను ఇది సెలెక్ట్ చేశాను కాబట్టి 3 బాక్సులు క్రియేట్ అవుతాయి బ్యాక్ ఎండ్ అది మనకంటే కనిపించదు కానీ మనకు కనిపించేది ఒక స్టోరేజ్ అకౌంట్. ఎందుకు ఏదైనా ప్రాబ్లం అయితే ఒక బాక్స్లో మిగతా 2 బాక్సుల నుంచి డేటా సర్వ్ అవుతుంది కస్టమర్కి. వాళ్ళ డేటా 3 కాపీలు క్రియేట్ అవుతాయండి. జోన్ 1 దగ్గర జోన్ 2 దగ్గర జోన్ 3 దగ్గర ఈ మెక్సికో డేటా సెంటర్లో అంటే డేటా అవైలబుల్లో ఉండాలి కాబట్టి. ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు నాలంటూ 3 ఉంటే నాకేమైనా హెల్త్ ప్రాబ్లం లేకపోతే మిగతా 2 పని చేస్తారండి మీకు. అవైలబిలిటీ ఎప్పుడూ ఉండాలి లేదు నీకు ఉండదు. అది ఇక్కడ కూడా అంతే వాళ్ళ డేటాను పెట్టినప్పుడు 3 చోట్ల స్టోర్ చేయాలి. క్లౌడ్లో యాక్సెస్ చేసుకోవడానికి ఒక డేటా అవైలబుల్లో లేకపోతే డ్యూ టు సమ్ ఫెయిల్యూర్స్ హ్యూమన్ ఫెయిల్యూర్స్ కావచ్చు ర్యాక్ ఫెయిల్యూర్స్ కావచ్చు సాఫ్ట్వేర్ ఫెయిల్యూర్స్ కావచ్చు హార్డ్వేర్ ఫెయిల్యూర్స్ కావచ్చు అర్త్ కండిషనల్ పేర్ కావచ్చు ప్లాన్డ్ అవుటేజెస్ కావచ్చు అన్ప్లాన్డ్ అవుటేజెస్ కావచ్చు సమ్ ఇష్యూస్ రావచ్చు కదా డ్యూరింగ్ సమ్ ఇష్యూస్ ఎదర్ హ్యూమన్ ఆర్ క్లైమాటికల్ కండిషన్స్ దర్ మైట్ బి డేటా విల్ బి లాస్ ఇఫ్ యూ యూజ్ ఓన్లీ వన్. So if you have multiple, redundancy means resiliency. Understood? So how many types? Local redundancy, local gana store అవుతుంది within the region only. No data center, only 3 copies in the particular region. If you use this one, 3 zones, zone 1, zone 2, zone 3. It's a high available. Even one zone is failed, remaining 2 zones are available. Okay, so tell me what is subscription, tell me what is resource group, tell me that what is the performance types in the storage account. You can mention standard and premium. What is standard, what is premium, cost operations ఎలా ఉంటుందని చెప్పొచ్చు. How many types of redundancy services? LRS, ZRS. What is LRS? It will be create 3 copies in the particular location, no zones. If entire data center failed, no data available.
It's not good for the critical applications. If you use zone level, if you enter data center, one data center field, remaining two data centers available in that Mexico region. ఇట్లా అర్థం చేసుకోవాలి. ఓకేనా? అండర్స్టూడా? ఏం లేదు, మీ పని ఏంటి, ఒక స్టోరేజ్ అకౌంట్ని బిల్డ్ చేస్తున్నారు మెక్సికోలో అజూర్ ప్లాట్ఫామ్లో ఒక కస్టమర్కి. If you want to build this, you should be use these details by following checklist. Checklist will be provided by your solution architect in the company. It will be available in service now ticketing tool. Realistic. Done. Now advance. No need to use anything here. Three tiers basically optimize it for cost solution, guys. Okay. So hot almost hot will be used. Why? Because they can access anytime. Frequent access purpose. It is used for infrequent access. It is used for rare access to data like backup scenarios. Mostly this one use it. No need anything. So build change customer కోసం public access over the internet. Anybody can access. Later we can disable public, we can grant access to the specific users. No worries. Next, data protection. Okay. Data protection means enable the backup like soft delete, guys. If anybody deleted data, customer data, uh, uh, instantly we are going to access data. అంటే ఎవరైనా సడన్గా వస్తారండి, కొత్తగా జాయిన్ అయి ఉంటారు, లేదంటే మనమే మిస్టేక్లు చేసే అవకాశాలు ఉంటాయి. సో యాక్సిడెంటల్ డిలీషన్ ఆర్ యాక్సిడెంటల్ మాడిఫికేషన్ జరగచ్చు. సో రికవర్ చేయడానికి మనకు సాఫ్ట్ డిలీట్ అనేది ఉంటుంది. డిలీట్ చేసినా కూడా మనకు ఈ లైక్ యూనో రీసైకిల్ బిన్ లాగా స్టోరేజ్ అకౌంట్లో కూడా రీసైకిల్ బిన్ అనేది ఆప్షన్ ఉంటుంది. అదే సాఫ్ట్ డిలీట్. డిలీట్ చేస్తే ఆ బాక్స్లో పోయి పడిపోతాయి. ఇన్స్టెంట్గా మనం రికవర్ చేయొచ్చు. అదే సాఫ్ట్ డిలీట్. యూ షుడ్ ఎనేబుల్ బట్ కీప్ 30 days ఫర్ దిస్ సాఫ్ట్ డిలీట్. Keep 30 days for soft delete for blobs and containers. Go to next. Security by default, let it be as it is. Enable anonymous access individual containers. If you want, or else let it be as it is. ఏమవసరం లేదు. Then encryption by default Azure can do, guys. Okay. Microsoft managed encryption. ఎవరైనా హ్యాక్ చేసే డేటాని లీక్ కాకుండా ఉండడానికి ఎన్క్రిప్షన్ ఖచ్చితంగా ఉండాలి. ఇంకా ట్యాగ్స్ ఆల్రెడీ ఐ ఎక్స్ప్లెయిన్ యూ. మెటాడేటా ఎలిమెంట్స్ విచ్ ఆర్ యూజ్డ్ ఫర్ డిస్క్రైబింగ్ ద రిసోర్సెస్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు డిస్క్రైబ్ ది స్టోరేజ్ అకౌంట్, ఎవరిది ఇది, ఎక్కడుంది, ఎవరిది మెక్లారెన్, ఏ ఎన్విరాన్మెంట్లో ఉంది, ప్రొడక్షన్లో ఉంది, ఎవరిది ప్రాజెక్ట్ మెక్లారెన్, ఎవరు రిక్వెస్టెడ్ చేసింది ఎక్స్వైజెడ్, ఎవరు క్రియేట్ చేసింది ఐఎమ్, టైం ఎప్పుడు, డేట్, టికెట్ నెంబర్ ఏంటి, ట్యాగ్, ఇంకా ఏమైనా ఇన్ఫర్మేషన్. దీనికి ఎక్స్ట్రా ఇన్ఫర్మేషన్ యాడ్ చేస్తే కొత్తగా ఎవరైనా వచ్చినప్పుడు చూస్తే అర్థమవుతుంది. అదే ట్యాగ్స్. Tags are nothing but metadata elements which are used for describing the resources to understand by any others. Even it is good for control the cost, limiting, billing, segregating, segmentation, understanding. Okay. Another interview, what is tag? Why do you use this one? Okay. So overall, I'm going to be create the resource storage account. I'm building the storage account. So this is called provisioning the storage account. Do you know how to provision storage account? Could you please explain? Have you created any tag? Which project? McLaren. Have you worked on storage account? Yes. So tell me, what is storage account? I told you already, the option. Have you configured? ఇది ఇంపార్టెంట్. నీ జాబ్ని ఎక్కడ రిప్రజెంట్ చేస్తుంటే కాన్ఫిగర్ చేసావా? Yes. Tell me how you configure. Suppose I am the client. I need one storage account in the cloud. How do you configure to me? Could you please explain step-by-step process? How do you create storage account? What are the details you need? ఇటువంటివండి ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్. వాటిని క్లియర్గా మెన్షన్ చేస్తే, క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెనేషన్ చేస్తే పెద్ద మ్యాటరే కాదు. అయితే ఒక సర్వీస్ని బాగా ప్రిపేర్ అయిపోండి. రైట్? ఎస్, validation is possible, guys. I'm going to create now. Now, inside the cloud, it is going to configure one storage account where in Mexico. ఇప్పుడు చూడండి, ఈ క్లౌడ్లో ఒక స్టోరేజ్ అకౌంట్ ఇలా బిల్డ్ అవుతుంది. ఎవరికండి ఇది? మన ఇష్టం వచ్చినట్టు మనం చేసామా? కాదు. ఇది క్లౌడ్ అనుకుంటే ఒక మెక్సికో డేటా సెంటర్లో ఒక ఒక స్టోరేజ్ అకౌంట్ ఇలా బిల్డ్ అయింది. దిస్ ఈజ్ స్టోరేజ్ అకౌంట్. ఇలా బిల్డ్ అయింది. ఇలా మీరు అర్థం చేసుకుంటేనే బాగుంటుంది అనమాట. స్టోరేజ్ అకౌంట్, ఇది స్టోరేజ్ అకౌంట్. By default, in the storage account, guys, 4 types of data services available. One is container.
Another one is file share, queues, and tables. See, this is container. Container. This is file shares. ఎందుకని అది క్లియర్గా తెలుసుకుంటాం. డోంట్ వరీ అబౌట్ ఇట్. Queues. This is queues and tables. Question for the interview. Tell me how many types of data services available in Azure Storage Account. In Azure Storage Account, there are 4 types of storage account. One is container, file share, queues, tables. ఎన్నోసార్లు ఆన్సర్స్ ఎన్నోసార్లు అడుగుతారండి. హ్యావ్ ఓపెన్ స్టోరేజ్ అకౌంట్? ఎస్. టెల్ మీ వాట్ ఇస్ దిస్, వాట్ ఈస్ దిస్, what are the features available? High availability, flexibility, durability, accessibility, data safe and secure, and huge amount of data. It doesn't other to any specific data. It can support any kind of data. How many types of services? Container, file share, queues, tables. ఇలా మీరు ఆన్సర్ చేయాలి. సో ఐ వర్క్డ్ ఆన్ కంటైనర్. ఊరికే వర్క్ చెప్పడం కాదు, పని చేసినట్టే చెప్పాలి. కంటైనర్ మీద పని చేశాను. కస్టమర్ డేటా ఇచ్చారు, నేను ఇందులో స్టోర్ చేశా. కస్టమర్ డేటా ఇచ్చాను, ఇందులో స్టోర్ చేశా. వాళ్ళు ఇస్తారండి. బ్లాబ్స్ ఇస్తారు, ఇక్కడ స్టోర్ చేయాలి. ఫైల్ సైజ్ ఇస్తారు, ఇక్కడ స్టోర్ చేయాలి. ఓకే, ఇట్ షుడ్ బి రిలేటెడ్ టు యువర్ వర్క్ ఇన్ సచ్ ఎ వే దట్ యూ హ్యావ్ టు ప్రిపేర్. అలాగే ప్రిపేర్ అవ్వాలి, అలాగే మీరు చదువుకోవాలి. ఓకేనా? నా స్టోరేజ్ అకౌంట్ ఈజ్ రెడీ. ఓపెన్, రిఫ్రెష్ దిస్ ఎంటర్ సైట్ని రిఫ్రెష్ చేయక ఎప్పుడైనా కానీ యూజ్ అవుతుంది. గో టు స్టోరేజ్ అకౌంట్. ఎస్, స్టోరేజ్ అకౌంట్ ఈజ్ రెడీ. See, storage account is ready. Right. Yes. ఇప్పుడు కస్టమర్కి చెప్పచ్చు. హే కస్టమర్, అకార్డింగ్ టు యూ ఐ బిల్డ్ ద స్టోరేజ్ అకౌంట్, ఐ కాన్ఫిగర్ ద స్టోరేజ్ అకౌంట్, ప్లీజ్ టేక్ ద ఇన్ఫర్మేషన్. దీని ఇన్ఫర్మేషన్ ఇలా కాపీ పేస్ట్ చేసి ఎక్సెల్ షీట్లో వాళ్ళకి పంపించాలి. నా ఫర్ దట్ షుడ్ బి గ్రాంట్ హియర్. వాళ్ళకి గ్రాంట్ చేయాలి యాక్సెస్ని. సో మిగతాది టుమారో లర్న్ చేద్దాం. మేబీ టైమ్ ఈజ్ ఓవర్. ఎనీవే, లాస్ట్లో ఎలా చేయాలనేది. వన్ స్టోరేజ్ అకౌంట్ ఈజ్ డన్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఇలా చేశారనుకోండి, వాళ్ళకి యాక్సెస్ ఇవ్వాలి. తర్వాత మెయిల్ చేయాలి. సేమ్ రిక్వెస్ట్ వచ్చి ఉంటుంది కదా సర్వీస్ నోలో, దానికి అక్నాలజ్మెంట్ ఇవ్వాలి. హలో రిక్వెస్టర్, హలో క్లయింట్, అకార్డింగ్ టు యూ ఐ కాన్ఫిగర్ ద స్టోరేజ్ అకౌంట్, ద డీటెయిల్స్ ఆర్ గివెన్ బిలో, ప్లీజ్ చెక్ ఇట్. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ క్వైరీస్ కమ్ టు మీ, ఆస్క్ మీ, ఐ విల్ బీ క్లారిఫై అని చెప్పాలి. ఓకే, సో ఆఫ్టర్ దాట్ వాళ్ళు యాక్సెస్ అడుగుతారు. సో come to the storage account, go to IAM, Identity Access Management Control System. So by using this, you can grant the role assignment there. వాళ్ళకి రోల్ అసైన్మెంట్ చేయాలి. దీని మీద ఏదో పని ఉంటుంది ఇప్పుడు వాళ్ళకి. ఓకే, వాళ్ళు కూడా వర్క్ చేసుకుంటూ ఉంటారు. వాళ్ళ డేటాను వాళ్ళు కూడా స్టోర్ చేసుకుని అలా చేయొచ్చు. కంట్రిబ్యూటర్ యాక్సెస్ ఇచ్చేసేయండి. సో జాబ్ ఫంక్షన్ రూల్స్ ఉంటాయి కదా, ఇక్కడ కిందకు వస్తే స్టోరేజ్ అకౌంట్ మీద, స్పెసిఫిక్ స్టోరేజ్ అకౌంట్ మీద సి can search here on storage. చూడండి, Azure Storage Account, Storage Blob Data Contributor, Blob Data Owner, ఏదైనా ఇవ్వచ్చు మీరు. బట్ ఇవన్నీ మీరు తెలుసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. వాళ్ళు అడిగినప్పుడు కరెక్ట్గా రోల్ అడుగుతారు. నాకు బ్లాబ్ డేటా కాంట్రిబ్యూటర్ ఇవ్వమని అంటాడు, ఓనర్ ఇవ్వమని అంటాడు, రీడర్ ఇవ్వమని అంటారు. ఫైల్ షేర్ మీద చూడండి, ఫైల్ డేటా ఎస్ఎంబి అడ్మిన్, ఫైల్ డేటా, ఫైల్ డేటా, ఫైల్ డేటా, ఇవన్నీ అడగరు. ఓకేనా? క్యూకి సంబంధించిన, టేబుల్ సంబంధించిన అడుగుతుంది. ఓకే, బ్లాబు ఫైల్ చూడండి, ఎస్ఎంబి అడ్మిన్, అడ్మిన్. ఓకే, సో బ్లాబ్ డేటా కాంట్రిబ్యూటర్ మోస్ట్లీ అడుగుతుంటారు. సి ఇక్కడ స్టోరేజ్ దిస్ వన్, ఎవరు పలానా వ్యక్తి ఇక్కడ వస్తాడు, సెలెక్ట్ ద మెంబర్, ఖచ్చితంగా ఉంటుంది.